pulse rate is around 60. Then again, pulse rate is around 60. うん。中指でしっかりと頭骨形状突起の上に中指を当てて。So you want to make sure you align your middle finger with the stylus process. 当てたら指を左右、ごめんなさい、人差し指、中指を添えて。So once you position your middle finger, you position the index finger and the ring finger. So make sure this line is like 90 degrees perpendicular. It's not. Yeah. Is much better.手首を広げるように場所をポイントを出す。So you expose the point by extending the wrist like this. 先生、脈は何でした？心房と肺ですね。心房と肺。はい。So the pulse was there was deficiency in pericardium. 実ですか？異実と異実ですね。異実と異が実で。Stomach. Also stomach excess as well as deficiency in pericardium and lung. Spleen じゃない、ラングと PC。必ず左右ですね。And make sure you compare the left and right side of the abdomen. 左右の硬さと温度差をパッと見ます。You're looking at the hardness as well as the temperature. それで胸部疾患の主訴がある人だったら、 So if the patient has complaints on the chest,
胸骨にかける。 You palpate the sternum like so. ね。あんまり強く押さない。 Make sure you don't press too hard. 痛いところを探す。 So by applying gentle pressure, you're looking for tender spots. これですね。温度ですね。 There's pain right here. これもね、気分にしちゃうね。腎尺だと。 So he has a kidney shaku. もったいないですね。 You don't want to waste it. って感じ。まあさっきも言いましたけども、胸部疾患の人はここの胸骨も見ておくですね。 So if the patient does have some issue with the chest, you want to palpate the thoracic vertebra. 下半身に問題ある人だったら、こう腰椎と If they have any issue with the lower extremity, you want to palpate the lumbar vertebra. 腸骨量をこ And also the iliac crest. う下半身の場合ですね。 That's for the を lower 圧 extremity を確認しておく points. んです So ね。 you look for tender points in these areas. 痛い。そうでもない。ね、痛い。 That's painful. 極突起を挟むように。 So he is palpating the vertebra like he's pinching the transverse process. まあ基本的な指標としてあと天井、ね、それと頸椎、肩。 So you can, as a general reference points, you can also look for the points around the shoulder area and also the cervical. それと顎関節方面です。 And also mandible also palpate the mandibular joint それと右後突起ですね。 and the coracoid process. それと肩関節。肩の関節。 And also the shoulder joint. 針はタオちゃんもう一本針。もういい。あ、で一個。
Now we compare bladder 52. こっちの方がね。大体通常の治療では20秒から30秒ごとに指標を確認します。 Normally we check the reference point every 20 to 30 seconds. 指標を確認するときの手の使い方を見ていてください。 I want you to pay attention to his hand when he's checking the reference point. ポイントを探すときに手をスライドしている感じを覚えてください。 And also try to remember how he's using his hand, how he's sliding his hand to look for the shoe point. 顎の指標を今確認しています。 He's checking the reference point at the mandibular joint. もうこういうとこはもうないですね。 There's no reactivity here anymore. じゃあちょっと上向いて。必ず治療の後に背中をワイプするのを忘れないように。 And please don't forget to wipe the back after the treatment. ちょっとね。ちょっと。そしたら。 So let's move on to bloodletting.